Let us. So we let us begin our session of satsang, and with our dearest Dada, with a three mantra. Who would like to sing three mantra today? Então vamos começar a nossa sessão do nosso absolutamente reverenciado querido Dada. Quem que quer cantar o Trimantra hoje? Okay, so I see Elena. Nobody is volunteering. Is anybody volunteering? Helena is... Yeah, Elena, let's just have you please unmute yourself, Elena. You have to unmute. Okay. Okay. All right, just good. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loisawasahuram, Esopanchanamukaro, Savapava Panajano, Mangalarancha Savisim, Padamanavai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loisawasahuram, Esopanchanamukaro, Savapava Panajano, Mangalaram cha Savisim, Padamanabai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loisawasahuram, Esopanchanamukaro, Sawapava Panajano, Mangalaram cha Savesim, Paraman Avai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Wonderful. Thank you, my dear. Thank you. So we begin the 10th session of our satsang about money. Então hoje a gente começa a nossa 10ª sessão da nossa satsang sobre dinheiro. And this is from the Dadavani of April 2020. Então, da Dadavani de abril de 2020. So let me share the screen, and we welcome everyone here in this satsang as we greet the Paramatma, the Absolute Self within each one of you. Então, nós damos as boas-vindas a cada um de vocês, ao mesmo tempo que nós reverenciamos Paramatma, o Ser Absoluto dentro de cada um. Jai Satchidananda. And for in the last satsang,
which was with Tony, we were discussing the link for the Dadavani of August 2020, and let me give it to you now. It's available for those of you who I just shared it with Tony and Elena and some of the others. Então, o Shuddha está dizendo que na última satsang com o Tony, você estava tendo essa conversa sobre a Dadavani de agosto de 2020 e um link, né, para compartilhamento dessa Dadavani. Então, o Shuddha está colocando agora no bate-papo o link. All right, so let me share now our dear Dada speaking about money in Dadavani of April 2022, and we go to page 39, 40, somewhere around there. So O Shuddha está procurando onde parou, né? Na Dadavani, que na verdade parece que é de 2022, né? Não 2020, como eu in the last satsang of money, we talked about the heading about does money come into you because you do something about bringing money in, or does it come without you doing anything? Então, na última vez, né, nessa Dadavani sobre dinheiro, a gente tinha parado naquele tópico em que vinha a pergunta: o dinheiro vem para a gente quando a gente faz alguma coisa, e aí ele vem, ou ele vem sem a gente fazer? And that heading is coming up pretty soon here. Does it come on its own, or do you have to bring it? You see, that was. Vem por conta própria ou você tem que trazê-lo? And we've covered that. And now we go to the next one. Now we go to the next one. A gente terminou esse tópico, né? E foi justamente, acho que quando eu traduzi. Vamos para o próximo. Okay. Just muting some of the extra sounds here. Would you like to make me a Oh, yes. co-host so I can help you, Shuddha? All right, yeah. All right. So, but you'll be busy in translation. So let me make a Berna or Shirley a co-host, somebody who is not actively translating. Ok. Então, o Shuddha está colocando aí um co-host. All right, let me see here. Seria interessante colocar, né, naquela parte que cada participante, ao entrar, já fica no mudo. So Pode I'll ser make a Shirley ou a Berna, Shuddha. okay. I'll make Shirley the co-host. Right? Shirley. So. Ok, então a Shirley. All right. Yeah, so let's go to this now, and we now go to our Dadavani. Então agora a gente vai para Dadavani. And can you see this now? Okay, good. Yeah. Do you want wealth that befits a king, or the wealth of moksha? That is the heading. Então o título é: você quer uma riqueza que é própria de um rei, ou a riqueza de moksha? And
So actually, let me put it in this chat. Where is the chat? Okay. Acho que a Shuddha vai escrever no chat, né? No bate-papo. In the chat, you see Lakshmi, it means wealth, you see. Lakshmi also, you're all familiar with Lakshmi, you know. Lakshmi is the goddess of wealth, you see. And wealth goddess, you see. And so that wealth goddess, goddess of wealth. Então, Lakshmi, não sei se mais pessoas são familiares com esse nome dessa deusa, a deusa da riqueza. Yeah, and and Dadashri says, do you want Raj or Raja kingdom? You know, Raj is kingdom and Raja is king. You see, king. So do you want the wealth of a king, or do you want wealth of moksha? Moksha Lakshmi? Do you want moksha Lakshmi, or do you want Raj Lakshmi? Moksha. Então, dada a pergunta, você quer a riqueza de moksha, que é Raja Lakshmi. Yeah, Raj Lakshmi means você quer the wealth of a king, of a king, you see. Ou a riqueza de rei, que é it's Raj or Raj is kingdom. Raj is kingdom. Então Raj que é reino, né? Então reinado. Então Raj Lakshmi seria a riqueza de rei e Moksha Lakshmi seria a riqueza de moksha. Raj, he says, so do you want the wealth of a kingdom, or do you want wealth of moksha? You see, what has the Lord said? May I not have this wealth that befits a king, even in my dreams? This is because if one has wealth that is equivalent to that of a king, if he tries to become the owner of all of that wealth, then how can he go to moksha? Hence, may we not have this wealth even in our dreams, you see. Então, Dada diz, né? O que o Senhor disse? Que eu não tenha essa riqueza que convenha a rei, mesmo em meus sonhos. Isso porque se alguém tem uma riqueza equivalente à de rei, se ele tenta se tornar o dono disso, então como ele pode ir para a moksha? Portanto, que não tenhamos essa riqueza nem mesmo em nossos sonhos. Questioner. Why does it not let us go to moksha? So much wealth, why does it not let us go to moksha? E aí o interlocutor pergunta, por que essa riqueza de rei não nos deixa ir para a moksha? And the Dadashri replies, how can it let you go to moksha when the Chakravartis, these are ancient emperors of India who ruled over 6 continents, ruled over the entire world, renounced their entire empire and went off on their own. Only then did they go to moksha. Otherwise, the chit is always engrossed in everything. At that time, was Akram Vignan around? There was the Kramic path only to liberation. But this is Akram Vignan. So you're able to set the Gnan, knowledge of the self, with ease and go off to sleep. And the entire night, samadhi, which is a blissful state that comes about when one becomes free from mental, physical, and externally induced problems.
So when you go to sleep, the samadhi prevails internally. Listen. Então, Dadashri responde: como ela, essa riqueza, pode deixá-lo ir a moksha? Quando os Chakravartis, que são antigos imperadores da Índia que governavam 6 continentes, ou seja, o mundo inteiro, né, renunciaram a todo o seu império e partiram por conta própria, só então eles foram para moksha. Caso contrário, o chit está sempre absorvido em tudo. Naquela época, Akram Vignan estava por perto? Havia o caminho Kramik, que é o tradicional passo a passo do progresso para a libertação. Mas este é Akram Vignan. Então você é capaz de definir o Gnan, conhecimento do ser, com facilidade e ir dormir. E a noite inteira, o Samadhi, que é um estado de bem-aventurança que surge quando alguém se liberta de problemas mentais, físicos, induzidos externamente. Então, a noite inteira, o Samadhi prevalece internamente. Questioner. You had mentioned that if a person is born in a good family, then he has indeed brought everything with him from previous life. So there is no need for him to engage in fruitless labor and worrying. Isn't that so? Então, a pessoa pergunta: você havia mencionado que se uma pessoa nasce em uma boa família, então ela de fato trouxe tudo com ela. O Shuddha falando da vida passada. Então, não há necessidade de que ela se envolva em trabalho infrutífero e em preocupar-se, não é verdade? Dadashri says, yes, he has indeed brought everything with him from a previous life, but only to the extent of maintaining his worldly interactions, only to the extent that is necessary for his sustenance. Only a rare person will become a billionaire. Dadashri responde sim. Ele de fato trouxe tudo com ele da vida passada, mas apenas na medida para manter as suas interações terrenas. Apenas na medida que é necessária para o seu sustento. Somente uma pessoa rara se torna ou se tornará um bilionário. Yeah. Questioner, even the Chakravarti emperors ultimately considered attaining moksha as the most important thing, didn't they? Moksha is indeed the most important thing. There is no pleasure in being a Chakravarti, an emperor or that rules the entire world, is there? Então a pessoa pergunta: até mesmo os imperadores de Chakravarti, os imperadores Chakravarti acabaram por considerar a obtenção de moksha como a coisa mais importante, não foi? Moksha é de fato a coisa mais importante. Não há prazer em ser um Chakravarti, um imperador que impera sobre o mundo todo, não é mesmo? And Dadashri replies, it was not that they thought moksha is of utmost importance. The status of being a Chakravarti really kind of burned them from inside at them so intensely that they felt, I want to run away somewhere. I want to run away somewhere. At other places, Dada says these people have, 16,000 queens and all kinds of stuff, like everything is available to them. But then if the man goes to one of the queens, the other queens, get upset, and then they give the king the hard time, so.
Então, can I translate this much? Yeah. Então, Dadashri fala, não era que eles pensassem que moksha era de suma importância. O status de ser um Chakravarti os roeu, os queimou tão intensamente que eles sentiam, eu quero fugir para algum lugar. Aí o Shuddha deu uma risadinha, né, e falou que o Dada contava assim que esses imperadores, né, eles Chakravarti, eles tinham realmente tudo, então eles chegavam a ter, sei lá, 16 mil rainhas, mas sempre era um problema. Então, se ele resolvia ir até uma das rainhas, as outras todas davam um trabalhão para ele, porque criavam, né, problemas, porque elas não tinham sido as escolhidas. And the other Sri, then he would look at one of the men, around here. He says, you can't handle even the one queen at home. How do you think you're going to handle 16,000 queens? E aí, então, Dadashri, na Satsang, né, que ele contava isso, ele pegava um dos caras, dos homens que estavam lá e falava assim, você não consegue nem saber lidar com uma rainha na sua casa, como é que você pode imaginar querer que 16 mil rainhas? That is why they thought of moksha, you see. It is when one has such tremendous punya, merit karma effect, that he becomes a Chakravarti. However, his intent is indeed of attaining moksha. However, all the punya inevitably has to be enjoyed. Does it not have to be enjoyed? They made so much punya, now he's become a Chakravarti. So now enjoy the 16,000 women, queens. Ok, então o Dada diz, né? Então foi por isso que eles pensavam em moksha. E é quando alguém tem um punya, né, que é o karma de mérito tão tremendo, que, a ponto de se tornar um Chakravarti. No entanto, a sua intenção é de fato alcançar moksha. No entanto, todo esse punya inevitavelmente tem que ser desfrutado, não é mesmo? Então o Shuddha está falando, né? Então a pessoa tem esse punya de um Chakravarti tão enorme, que tem lá 16 mil esposas, mulheres, então ele vai ter que desfrutar desse karma de mérito. You see, so the emphasis of this satsang today is that even, even the Chakravartis, even the big kings and emperors and all of these conquerors of the earth, you see, they had so much, they had everything, and yet they had nothing, you see, they had nothing. Alexander the Great, when he left this world, you see, he gave, before he left, he gave the instructions, he says, when you, at my funeral, make sure that my hands are outside the coffin, you see, and they're hanging outside the coffin, you see, when this big procession is going on. Why? Because he wanted the world to know that, see, I'm not leaving with nothing. All of this doesn't come in of any use to me. It's all over, you see. Então, essa satsang, a ênfase, né, do que o Dada está falando, é que mesmo os Chakravarti, esses grandes conquistadores, aqueles que têm muito, né? Aí então o Shuddha lembrou do exemplo do Alexandre o Grande, que ele instruiu os homens dele, no funeral dele, quando ele saísse na procissão no caixão, que as mãos dele estivessem para o lado de fora, pendendo, abertas, porque ele queria que o mundo soubesse que mesmo com tudo que ele tinha conquistado, ele partia de mãos vazias. So, and then the other thing, over repeatedly in this today's satsang, Dada talks about you have brought your wealth.
however much you're going to have in this world, you have brought it from the past life, and you can neither increase it nor can you decrease it. You have to have it. That's all. If you have too much, that is how it is. If you have less, that is how it is. And your running around for more and more is not going to make any difference at all. Zero difference. E outra coisa que o Dada também então fala e repete bastante nesse tópico, nesse título, né? É que você trouxe a sua riqueza com você, né? Aquilo que você traz da vida anterior, né? Criado, né? Intenção na vida anterior. Então, qualquer que seja o tanto de dinheiro que você, de riqueza que você vai ter, ela é o que é. Não há como você aumentar nem diminuir aquilo que está no seu karma. Então não adianta ficar correndo para lá e para cá para conseguir mais, tem zero, vai surtir zero efeito no que diz respeito a dinheiro. And you say that he begins in the beginning of the satsang today, he says, the more you have, the more all of that stuff, all of those things and all of those files, we don't call it files for them. All of those material things demands your attention. And every human being has very limited time for himself. Time is in their life is limited. And the more all of these external things demand your attention, the more you're stuck. How can you ever think of liberation if your chit is necessarily, because of the necessity, demand, it has to go there. One queen, second queen, third queen, fourth queen. Forget about the queens, everything, you say. So, you're stuck. You cannot think about liberation. The only way those guys used to get liberated, I'm sorry I'm speaking so long, is kind of finally just all of a sudden wake up and says, I'm done. And they take off and go to the forest and go on the step-by-step path of meditation, trying to find liberation, you see. Então, lá no começo, né, o Dada diz que quanto mais você tem, né, são mais coisas, mais coisas. Cada coisa demanda a sua atenção. Então, quanto mais coisas, mais atenção é demandada de você. Então, you said, sorry, Shuddha, at some point, dying is limited. I don't understand. It's everything that demands your attention in life, does it not? The only difference, the other says, is, in those days, Akram Vignan did not exist. Mm-hmm. So they have to pay attention to what they've got in front of you. You see, or you run away from it. Those are the only ways. Go to the forest or become a monk, right? Bom, então quanto mais coisas você tem, mais você fica presa naquelas coisas, aquelas coisas te prendem. Então, como que a pessoa pode pensar em libertação se ela está com tantos assuntos, né, para resolver? Então, até a primeira rainha, daí a segunda, até esses grandes reis, né? Aí a segunda rainha, a terceira rainha, daí é esse assunto, aquele assunto, tudo prende você e não há como pensar na libertação. Até o momento em que a pessoa diz, chega, agora chega, e aí ele renuncia tudo e vai para a floresta, vai se isola na floresta,
e tenta seguir aquele caminho passo a passo de meditação para tentar encontrar moksha, chegar a moksha. You see, this Dada could see the plight. Dada could see the plight, the predicament of these human beings, these everyone, but including the very rich and the billionaires, millionaires, and finally there is, when you're an emperor, the amount is yours, everything is yours. But you see, even they had no escape. There is no escape if your chit goes there, because the only way the chit will come back is if there is something very, very, if if the self has awakened, you see, if the self has been realized, you see, because in this, then the chit returns home, you see. O Shuddha está dizendo que, então, Dada sabia de todas essas dificuldades, né? A pessoa fica sem escape, sem para onde escapar. Ele está falando de um tempo em que não havia o Akram Vignan, né? Então tinha que ser a partir do caminho passo a passo. E ele diz que onde quer que o chit vá, né? Ele se prende e ele só pode voltar para casa se o ser é percebido, se o ser é realizado, né? Quando a pessoa é autorrealizada. You see? This is a very, very amazing words, phenomenally beautiful words of Dada here, if you understand. Like, let's take an example. Say, most of us are what we call middle class. In other words, we just have enough to make our, to have a comfortable life, right? Our needs are taken care of. We have a decent home, we have a shelter, we have, the food is available, we have, the ability to move around without much difficulty, you see. Então, as palavras de Dada são muito lindas. Então, o Shuddha está dando um exemplo. A maioria de nós somos da classe média, ou seja, a gente tem o suficiente para viver uma vida, né, com as nossas necessidades básicas sendo supridas. Então, a gente tem uma casa, um teto, um abrigo, a gente tem comida disponível, a gente pode, né, se mover, ir de um lugar para o outro, a gente tem essa mobilidade. And now we appreciate the beauty of the words of the Lord, that, in the sense that I do not want the wealth of a kingdom, not even in my dreams. I do not want the wealth of a kingdom, not even in my dreams, you see. This, why? And we know the reason why, you see. If, and the reason is right there in front of us in the first paragraph, you see. It has to do with the chit, you see. It has to do with the chit. In your own home, whatever you have, even those things occupy your chit, you see. You can imagine if you had a palace. Or 20 servants, and 20 chauffeurs, and, everybody running around for you. Watch, no. Então, o Shuddha está dizendo aqui, né, que agora a gente pode apreciar a beleza das palavras, né, dessas palavras do Senhor,
que quando ele diz, eu não quero a riqueza de um reino, nem mesmo nos meus sonhos, né? E a gente sabe o porquê, tem a ver com o chit. Então, a gente mesmo nas nossas casas, a gente já tem algumas coisas, não tem tanto, mas tem algumas, aquelas coisas que a gente tem já prendem a nossa atenção, prendem nosso chit. Imagina se a gente tivesse um palácio com inúmeros é, é, atendentes, inúmeros motoristas, inúmeros, né, com muitas coisas, né? You say, like, say you are and I are invited either for satsang or not for satsang, but we are just invited to a party where, it's like huge homes with all kinds of luxuries and, everything just amazingly, everything, all the rich stuff, you see this all around, you see. Initially, without this knowledge, you would come under the shadow of wealth, of the wealthy man. You would say, wow, I've got nothing and he has got everything. Or look at this, how beautiful it is, Now, Mahatmas have reached a stage where whether they are in a palace or whether they are in a very modest one-room home, it doesn't really matter. Então, imaginamos que a gente é convidado para uma festa, né? Numa casa, mansão enorme, cheia de luxo, tudo é incrível e maravilhoso, né? Então, inicialmente, se a gente não tivesse esse conhecimento, a gente, com esse maravilhamento, a gente pensa, nossa, ele tem tudo, eu não tenho nada, e a gente poderia querer ou ir em direção a ficar ali sob a guarda, sob o abrigo dessa pessoa. Mas nós, os Mahatmas, chegamos a um estado em que não importa se a gente está num palácio, se a gente está numa casa muito simples, uma casa de um cômodo, não faz diferença. You see this, he says, Akram Vignan is so young, it's so young, just 60, 70 years old, whereas before that there was nothing but this step by step path, you see, and every step would get you involved into all kinds of stuff, you see. You would say, oh, I'm meditating now, leave me alone, don't disturb me, I'm doing dhyan, I'm sacrificed, no more women, you see, I've sacrificed women, no more children, no more nothing around, What kind of life, you see? You can see the difference now, you see. Esse Akram Vignan, ele é tão jovem, né? Ele tem 67 anos. E antes disso não havia nada a não ser o caminho passo a passo, passo a passo. Em cada passo, a gente tinha algo para ficar preso naquilo, né? Algo para nos envolver, alguma coisa para nos envolver naquilo. Então, agora eu preciso meditar, eu estou nesse nível que eu preciso parar, então eu tenho que renunciar a isso, eu tenho que sacrificar minha vida de casado, minha família, né? E era assim, né? Yeah, not only that, as a Mahatma, let us say, you are able to set the Gnan. This is beautiful. You set the Gnan with ease. So at the end of the day, whatever has happened, no matter how many difficult things happened, or no matter how many files, you see, now the sleep at the time of going to bed, you set the Gnan, you just don't go off to sleep, but you say, oh Dada, now
I surrender everything to you. There were some instances where I missed your agnas, but I am a pure soul, Dada. I surrender everything to you, and now I'm going to sleep, Dada. You see, and that is called setting the Gnan, and the entire night you are in samadhi, beautiful samadhi. You see. Então, como Mahatmas, o que a gente faz? A gente a gente estabelece, né? A gente usa e estabelece o Gnan. Se alguém lembrar uma palavra melhor, Tony, Helena, quem estiver por aí, a gente estabelece o Gnan, a gente usa o Gnan no final do dia. Então, não importa quais sejam as dificuldades, os arquivos que tenham vindo durante o dia, quando a gente vai dormir, a gente conversa com Dada e fala: Dada, agora eu me entrego tudo a você. Teve alguns momentos no meu dia em que eu perdi as agnas, mas eu sou alma pura, agora eu vou dormir e eu entrego tudo a você. Isso é estabelecer esse Gnan. E aí então a gente vai dormir e se mantém nesse estado de samadhi durante toda a noite. You see, this lower set, the Gnan, is very beautiful. And it's very critical in terms of our satsang today. When you go to bed, all of us, when we go to bed, we make sure that the bed sheet is clean. There is not, everything is in order. The right pillow is in the right place. There is water at the table side on the table. You set the alarm, whatever you need to do. You look at Dada and Simandar Swami. You see, now everybody has a different ritual when they go to bed, but there is a certain order, you see. So, people do different things, they put on their pajama, brush their teeth, etc., and get the blankets or whatever they need to do. They're just preparing for sleep. Our preparation for sleep, Mahatmas, is a little different, you see. Our settings are all internal. Our settings are internal, we do the nididhyasana of Dada. We bring Dada and say, oh Dada, it was a busy day. And you look at the people that you might have hurt, and you say, Dada, with you as my witness, I do the pratikraman, send silent pratikramans to those files, those people. And then you look at where the agnas, kind of think about the agnas now, and look at everything in terms of how, sorry, I'm going a little long, but how the evidences were happening in scientific circumstantial evidences into what happened. You see, 1, 2, 3, everything was evidence. So you look at all of that, and then sleep comes. When you're in Agna, you're actually with Dada, you see. So then sleep comes. Ok. Então, essa palavra set, no inglês, né? Set, o Gnan seria define, né? Ou a gente redefine o Gnan, ou configura o conhecimento internamente, né? Faz um ajuste, né? Como à noite, quando a gente vai dormir, as pessoas normalmente têm seus rituais. A primeira pessoa vai no banheiro, escova os dentes, aí ela põe pijama, aí ela faz uma oração, né? Nós, como Mahatmas, a gente tem
esses ajustes no final da noite, a nossa preparação para dormir, ela é interna, né? Então a gente faz a visualização, o nidhi, de ação, de dada, a gente pensa em todas as coisas que aconteceram durante o dia, e aqueles que a gente feriu, a gente fala dada. Eu vou pedir o arquivo 1 para fazer o Pratikraman, aí a gente faz o Pratikraman, aí a gente vai até as agnas, a gente redefine, né? Onde a gente, lembrando onde a gente deixou de estar nas agnas. A gente vê que tudo que veio são evidências, né? Então a gente olha para todos esses pontos. E aí então a gente sabe que quando a gente está na agna, a gente está condada. Yeah, São sinônimos. Estar na agna é o mesmo que estar condada. yeah, like when you reflect on Vyavasthit scientific circumstantial evidence, then there is no sense of, oh, the day did not go well, or that the day went very well. It's everything is seen as it happened. You see, everything is seen as it happened, and there is neither this or that. Yeah, the agnas are beautiful, my friends, when they are. Então, a gente reflete, quando a gente faz uma reflexão sobre Vyavasthit nesse final do dia, não faz sentido a gente pensar, hoje foi um dia que foi bem, as coisas andaram bem, hoje o dia as coisas não andaram bem. A gente só vê as coisas da forma como elas aconteceram. You see that when Dadashri says that even the Chakravarti kings, the kings who had everything. And Chakravarti means like now they have conquered everything. There is no king or kingdom that they have to worry about. They are so powerful. There is no wars left for them to fight, you see. They've got everything now, and yet they do not have anything because they kind of perform their duties now, because now they are the emperors. You see, they have to do their role as the emperors, but they really seek, they want liberation, they want to become free. You see, they've kind of got it all, but yet it's incomplete, you see. Então, Dada fala, né, sobre aqueles Chakravarti, aqueles reis, imperadores de Chakravarti. Eles são pessoas que já conquistaram tudo, eles conquistaram o mundo inteiro. Então, não há nem mais guerras para vencer, para lutar. Não tem mais nada que sobrou para conquistar. Então, chega um momento em que eles sentem que, tendo tudo, eles não têm nada. Porque eles já executaram todas as suas obrigações, seus deveres, já cumpriram todos os seus deveres, e então eles desejam atingir a libertação, se libertar. Well, the difference between all these type A personalities and people who worked very hard to earn money and just go type of people, want more and more, versus a Chakravarti is clear. Chakravarti has come to an end with reference to acquiring anything material, all right? Então, a gente pode pensar nessas personalidades dos dias de hoje, que as pessoas querem cada vez, né, querem avançar, ter mais e mais sucesso, então eles falam, vai, sempre para frente, anda para frente, mais. Mas por um Chakravarti ele já chegou no máximo de todo esse movimento que é possível de ir, né? Já chegaram ao máximo do sucesso Yeah, they realize that, as CEOs of companies or things like that, you can only make so much, so they become politicians, you see.
And they enter into corruptions and things like that, and now where they go. You see, they go on and on and on. And samadhi is so easy if this read these words of Dada. If these words of Dada are there in front of them, they'll say, wow. You see, I'm in the wrong direction, they will say. I'm looking in the wrong direction, you see, for what I was really wanting to attain, you see. O Shuddha está falando, né? Então, essas pessoas, depois do trabalho, de ter conquistado lugares e dinheiro nas companhias, aí eles acabam entrando para a política, né? E daí da política leva a corrupção, e assim continua. Ao passo que o Samadhi, ele é tão fácil, né? Então, quando uma pessoa assim lê essas palavras, ou qualquer outra pessoa que tem, fica achando que tem que é por aí, né? Quando lê essas palavras do Dada, eles dizem uau, né? E daí eles falam, nossa, eu estava indo na direção errada. Every man is a king of his house, is it not, if of his home? And then there is a queen in the house, his wife, you say now. He would like to just kind of be happy with whatever comes in the house, you see, in the home at the end of the month, but the queen is not happy, you see. She goes to another home and says, look, she has got this, and what are you doing? Go, you see. So the go starts, you see. Então mesmo, né, que imaginando que numa casa, né, o homem é o rei da casa e a esposa é a rainha da casa. Aí o homem tá lá, ele tá tranquilo, ele tá feliz com aquilo que ele tem, o modo como as coisas estão andando ali no reino dele, mas de repente a rainha fala, não, tem aquilo lá para a gente fazer, vai. E aí começa, né, para fazer esse movimento do vai. His little car, we call it the jalopy, it runs and, it puts petrol and it's not, it takes you places, and when it breaks down, he can fix it. But you say, no, she doesn't like to sit in that car. She said, look at my girlfriend, her husband has got a very nice car, and there you go. Now the merry-go-round of life and problems start, you see. Então, carrossel. Então, por exemplo, ele tem um carrinho lá, o Shuddha falou o nome do carro. What's the name of the car, Shuddha? No. Jalopy means, like an old car that just kind of chugs along, Não, então não é o nome do carro, Jalopy é aquele carrinho que ele ainda tá bom, tá funcionando, mas ele tá todo já velhinho, né? Então, ele te leva para cá e para lá, ele faz o que você e você tá feliz. Mas aí vem a esposa e fala, não, olha só, eu tenho essa amiga, ela tem um carro muito legal, né? E aí começa esse carrossel de ir atrás de coisas com esse tipo de necessidade que aparece, que não é uma necessidade de algo básico, né? Yeah. In our old days, Tony and I were used to some old cars, they were okay. There's no, but now the new modern stuff has come, and every year there are new and new technology in the cars, and the prices keep growing up and up and up. They don't. You never become free with this desire. And it's the same car. They just kind of give a plastic surgery on the design of the car. That's all. Então, você está falando aqui, né, que nos velhos tempos ele e o Tony se contentavam lá com os carros, ficavam de boas com os carrinhos mais velhos, né? E hoje, com essa tecnologia que avança, então a cada
estão sempre sendo lançados mais e mais modelos novos, né? Por conta da tecnologia. O Shuddha está dizendo aqui que, na verdade, é tudo o mesmo carro. É só uma cirurgia plástica do lado de fora para ter uma necessidade de comprar um novo carro. E aí as pessoas, então, nunca se libertam, né? Porque elas entram nessa coisa, mas agora o meu carro já está defasado. So here it begins with saying, I'm happy. You see, this is also like, say you have an old car, The moment you say, I'm happy with this car, it's a beautiful car, you see. And then it's just like, you're sending positive energies to a non-living thing, you see. But it makes you feel good. But if you say 1 or 2 days after seeing somebody else's car, well, this car is nothing. This car is nothing. The car hasn't changed. It's a car, but the way you project about it, you see, is now your troubles start. There's nothing wrong. You can wash it. You can polish it. You can clean it and keep it clean and take care of it, and it gives you good service for a long time, does it not? Então, o Shuddha está dizendo, imagina que você tem um carro que já é velho e você sente, eu estou feliz com esse carro. Então você está mandando uma energia, enviando energias positivas para uma coisa que não é viva, né? Mas daí supõe que passam uns dias, aí você fala, esse carro é inútil. Você acaba projetando essa negatividade ali e dando uma expressão para essa negatividade. Então, tudo bem você lavar, pegar aquele mesmo carro, lavar, polir, limpar o carro, cuidar do carro, né? E aí, se você fizer isso, ele vai continuar te prestando o serviço dele, não é? The same thing with the human beings in the home. You see them in a positive way every time, then they become more and more beautiful day by day for you. Então, a mesma coisa com as pessoas, né? Com as pessoas na sua casa, os seres humanos na sua casa, né? Se você nutre positividade, coisas positivas, você vê aquela pessoa cada vez como se ela, né, cada vez mais e mais bonita. It's the internal view that is a negativity. Internal view of a negative projection is highly dangerous, not only towards things, but also towards human beings, because the first person who becomes upset about it, the first person who suffers is you only. Only you suffer because of your negative view towards a human being, towards anything. Então, essa visão interna, ela é muito importante. Então, se você projeta negatividade em relação a uma pessoa, a primeira pessoa a sofrer é você mesmo, né? Seja essa negatividade em direção a uma pessoa, a coisas, o que quer que seja que você projeta essa negatividade. It's the beauty of anything. It lies in your vision only, not in the object. It is in your vision. It's in your vision. Então, a beleza de qualquer coisa está na sua visão e não no objeto que você vê. Okay, so Vishuddhatma, let's take a little 5-minute break and then we return. Ok, então vamos fazer um intervalinho. Vishuddhatma Bhagwan. Yeah. Fazer um intervalinho de 5 minutos. Thank you, my dear. Thank you. Yeah.
All right. Let's see. Reflexio, Giussiane, Geraldo, Urbina, Balbinot, Shirley, Caio, Ana Maria, Elena, Delvani, Bierna. Wonderful. Does anybody want to say anything about Chakravartis and wealth? Or shall we proceed? Vishuddha está perguntando se alguém quer perguntar alguma coisa sobre riqueza e a riqueza de um Chakravarti, ou a gente prossegue. Yeah. The only difference between Chakravartis and multimillionaires and billionaires is that the billionaires have a lot of long way to go, you see. Whereas the Chakravartis have finished everything, and the answer in both cases is something is missing. Gosh, something is missing? For what? What's missing, you see? And the answer is the vision and the knowledge, you see. The self. The self is not, they've gone away from the self, you see. In all of the pursuits of money, and the problem with money is that it makes you go away from yourself, you see. Fast. If you run after money, you cannot think about the self at all, you see. Or does not allow you to come home. Yeah. Então, isso está falando assim, qual que é a diferença entre os Chakravartis e os bilionários, multimilionários, bilionários, né? Os multimilionários e bilionários, eles ainda têm um longo caminho para chegar no ponto dos Chakravarti. Mas, na verdade, tanto um quanto o outro, eles vão sentir que alguma coisa está faltando, né? O que tem alguma coisa faltando? E a resposta é: o que está faltando é visão e conhecimento. O ser está faltando. E eles se afastaram do ser, né? Essas pessoas na busca por dinheiro, por poder, eles se afastaram do ser, porque quando você está buscando dinheiro, não tem como pensar no ser, como pensar na libertação, como pensar em voltar para casa. Yeah, and you see, unfortunately, for this world of ours in this era of the time cycle called Kali Yuga, money is a very big corruptor. It's a big catalyst that corrupts human beings and vice versa. In other words, money corrupts a human being, and the human being then in corruption plays with the money without thinking about anyone. Yes, he doesn't think of anyone except himself and the money. The money grabs him so much that his shit is on money only. Então a gente está nesse ciclo de tempo de Kali Yuga, no qual o dinheiro é um grande corruptor, né? O grande capitalista, ele corrompe, né? Então o ser humano que está em corrupção, ele só pensa no dinheiro e nele mesmo, não tem espaço para pensar em nada mais. Not only that, but you see and then the politics of the intellect. Politics is defined as where the use of the deceit within a human being is paramount. Deception takes over now inside, you see. And now you start, instead of playing with money, now you're playing with human beings, not
not the other politicians, but through those politicians, and in that process of political entry, you are you're least concerned about the human beings below you see. Uhum. Então, o Shuddha está dizendo que é a política do intelecto, né? E que internamente o que vai crescendo é a enganação, né? A inverdade, a mentira, e isso toma conta internamente. Então, no início a pessoa estava ali brincando, jogando com dinheiro, né? Então ela começa a ter uma influência, ou ter uma participação através da política, né? Não necessariamente sendo um político, começa a ter esse jogo em que o ser humano é aquele pelo qual ele tem menos consideração e menos consideração. Now this is money has got now, he comes to a point where now money is being used to attain power, you see. Satta, we call it. In Gujarati, the word is satta, you see. It is satta means domain, authority, you see. Domain and authority over others, you see. Então a gente agora está num mundo, né, em que o dinheiro acaba sendo usado para a pessoa obter poder, né? Então dominar e ter e usar a sua autoridade sobre as pessoas. Essa palavra, esse poder é sata. So you see, it's a kind of a standard cycle: dhan, pada, and pratishtha. In other words, now let me explain to you these three words. Dhan means wealth. Okay, dhan means wealth. Wealth. Então, o Shuddha está explicando três palavras que ele colocou no bate-papo: dhan, pada e pratishtha. Então, dhan significa riqueza. And pad means status, you see. Now status and power, you see. And then what the consequence of that is, the goal of that is pratishtha. Pratishtha, you're familiar with the word pratishtha, pran pratishtha, but this one is like, now people say, you are a big man. Então, o Shuddha estava lá no dhan é riqueza, pada é status e poder, e daí tem a palavra pratishtha. Ele falou, vocês já conhecem essa palavra, mas aqui ela está com o significado de, as pessoas dizem, você é um grande homem. Yeah, there, when your car rolls in, there are 15 people rushing to open the door, and everybody looking at you as if you're God, you see. Então, quando o seu carro para, corre um monte de gente para abrir a porta para você, você para o carro. Sorry, Shuddha. And everybody is actually running after you only because they're all beggars, They think that, oh, now he is in power, maybe he can do something for me, you see. So everybody who runs after politicians are also playing politics with their intellect only, you see. They have zero awareness how money comes and how money goes. Então, o Shuddha está dizendo que aí, né, assim, essas pessoas correm para abrir a porta e correm atrás de você, porque você tem muito dinheiro, e eles, na verdade, são só pedintes, né? Na verdade, eles estão atrás de você pensando no que eles podem se beneficiar agora que você tem tanto dinheiro. Mas essas pessoas ricas e esses outros também têm zero consciência, né? De como o dinheiro vem e como o dinheiro vai.
Absolute factories and factories of manufacturing kashayas only, you say, nothing else, you see. Ele falou assim, são fábricas e fábricas de manufatura de cachais só. Yeah, and so of course, let's go to the next heading now. Então vamos seguir para o próximo subtítulo. And thank you, Shirley, for translating here. Yeah, so let's go to. Schirley está traduzindo. Obrigada, Schirley. And so now we go to the next heading. It is incredibly difficult to preserve money. É incrivelmente difícil preservar o dinheiro. To protect the money that you've got so that they will not go away, you see. Ou seja, proteger o dinheiro que você tem para que ele não vá embora. Questioner. People must have punya, and it is, punya is alternatively pronounced as punya, but the real word is punya. But anyway, people must have punya. That is why they have this prosperity. That is why this prosperity has gathered for them, all this prosperity, you see. That merit karma effect has grown even more as people are even more engaged in applying their attention in this direction. That is what the questioner is saying to Dada, merit karma effect gets money, and then they are all engaged more in money. Então, a pessoa está perguntando, o interlocutor está perguntando, as pessoas devem ter punya, que é o karma de mérito, e é por isso que eles têm essa prosperidade coletada, reunida para eles. Esse efeito de karma de mérito cresceu ainda mais, pois as pessoas ainda estão mais empenhadas em aplicar sua atenção nessa direção. Então, as pessoas estão mais, o Shuddha disse, né? Então, a pessoa está dizendo que porque esse efeito de karma de mérito acaba crescendo porque as pessoas ficam mais envolvidas nesse sentido desse tipo de karma. Dadashri says, that is all punya, and it is immense punya, isn't it? Large beautiful homes in Mumbai, Tokyo, or Sao Paulo, however, it becomes difficult to preserve that prosperity, you see. Então, Dada diz, isso é tudo, não é? No entanto, torna-se difícil preservar essa prosperidade. Questioner. So that is true. It is indeed cumbersome, encumbering or cumbersome, it loads you down, isn't it? It all indeed starts from there. Everything starts from there. The problem starts from there, right? Então o interlocutor diz, então, isso é verdade, é realmente uma sobrecarga, não é? E tudo então começa de fato a partir daí. Okay. You see, this here, encumber and cumbersome, other word is upadhi, which you are all familiar with. Upadhi, everybody is familiar with upadhi. Let me just put it on chat here. So. Então essa palavra aí que é sobrecarga, né? O Shuddha está dizendo que originalmente em Gujarati a palavra upadhi e que a gente já está mais familiarizado com ela e ele vai colocar aqui no bate-papo. Yeah, it's an external induced problem, you see. Então, o padi é um problema induzido externamente. So
Dadashri says there's nothing better than not having it. You see? Então, Dada diz, então, não há nada melhor do que não tê-lo, o excesso de riqueza. Questioner, there is nothing better than not having money, not having prosperity? So the questioner takes it the wrong way, you see. The questioner is saying, okay, go on. Então, aí o interlocutor vem e né, pega o sentido errado e pergunta, não há nada melhor do que não ter dinheiro, não ter prosperidade? And Dadashri says, yes, there is nothing better than that. Prosperity is actually upadhi, your adi vyadi and upadhi, everybody is familiar with that. It's, in other words, it's a problem. Encumbering is kind of a big word. But prosperity it encumbers you. It kind of loads you up, you see. If the prosperity has been directed towards religion, then there is no problem. Otherwise, it ends up becoming an upadhi, or it becomes a real problem. Who should I give it to? Where should I invest now? All of that ends up becoming an encumbrance, you see. Então, Dadashri diz, sim, não há nada melhor do que não ter dinheiro, não ter prosperidade. Prosperidade é, na verdade, uma sobrecarga nesse upadhi. Se a prosperidade for dirigida à religião, então não há problema. Caso contrário, ela acaba se tornando um ônus, uma sobrecarga, upadhi. A quem devo dar isso? Onde devo investir agora? Tudo isso acaba se tornando um obstáculo. Questioner, yes. The questioner now says, yes, that is encumbering, you see, cumbersome. For the one who has who has too much has accumulated, there is constant upadhi, and I put it here exactly as externally induced problems, you see. Now, they've come to the word upadhi, but it's upadhi all along, from the very beginning where the word encumbrance starts, up here is actually upadhi only. Upadhi means you're fine, but now you got a problem. E aí então o interlocutor responde, sim, é uma sobrecarga. Para aquele que acumulou demais, há um constante upadhi, problemas induzidos externamente. Então o Shuddha está explicando que esse upadhi que apareceu aqui só agora, na verdade é a mesma palavra em Gujarati que foi traduzida aí por encumbering e outras palavras em inglês, com esse sentido onde está o sentido de sobrecarga, é sempre essa upadhi, que quer dizer problemas induzidos, algum problema induzidos externamente. No, yeah, because the other two problems are problem in the mind and problems with the body, you see. Mind, body, and external, you see. So the mind and body are fine, but now you got problems from outside, you see. Então, os outros dois tipos de problemas são os problemas mentais, da mente, do corpo, e o terceiro tipo é esse, que é o upadhi, os problemas induzidos externamente. Dadashri says, in response, it is very difficult to manage money. It is better to earn less instead. If a person earns 10,000 rupees in 12 months and he donates 1,000 for a religious purpose, then he will not have any problems. He gives away a person giving hundreds of thousands and this person giving 10,000 rupees are both considered equivalent, but one should at least give 1,000 rupees. Dadashri says give 10% or so, you see. Então, Dadashri responde, é muito difícil administrar dinheiro. É melhor ganhar menos em vez disso. Se uma pessoa ganha 10.000 rúpias em 12 meses e doa 1.000 para uma finalidade religiosa, então ela não terá problemas.
Uma pessoa dando centenas de milhares de rúpias e esta pessoa dando 1000 rúpias, são ambas consideradas equivalentes, mas deve-se dar pelo menos 1000 rúpias. A Shuddha está explicando aqui que geralmente, né, representaria 1/10 do que a pessoa ganha. Yeah. What I'm saying is, don't give zilch, means zero, nothing. Give the bare minimum if you don't have much. And if you have more and you direct it towards religion, any kind of religion, then you will not incur any liability. You will not incur any problems. Otherwise, there will be a liability. The excess money causes a lot of suffering. It is extremely difficult to manage money. It is easier to look after cows and buffaloes. If they are tied to a pole, then at least they won't drift away by morning. But it is very difficult to manage money. It is very difficult. And it brings about a lot of problems. Tada diz, então, o que eu estou dizendo é, não deixe de dar, não dê zero, né? Dê o mínimo se você não tiver muito. E se você tem mais e direciona para a religião, então você não incorrerá em nenhuma responsabilidade, em nenhum problema. Caso contrário, haverá uma responsabilidade. Isso, o excesso de dinheiro causa muito sofrimento. É extremamente difícil administrar o dinheiro. É mais fácil cuidar de vacas e búfalos. Se eles estiverem amarrados a um poste, pelo menos eles não se desviarão pela manhã. Mas é muito difícil administrar o dinheiro. É muito difícil. Traz uma série de problemas. Now, this here part is Dadashri in those days talking to Deepak Bhai, you see. It is Dadashri saying it is actually good that you don't have a surplus of money. Otherwise, your money would have undoubtedly been lost. And not lost here. This should be changed. You've undoubtedly been taken over by other people. You see, you see, this is a change. In other words, a lot of my money has been lost. Means I have actually become free. I have peace of mind. I have been alleviated from remembering that no one would even give return money to a person like me, would they? Então, o Dada tá, e o Shuddha está dizendo que nesse parágrafo aqui, o Dada está falando com Deepak Bhai, né? E ele está dizendo, na verdade, é bom que você não tenha um excesso de dinheiro. Caso contrário, seu dinheiro teria, sem dúvida, sido perdido. Aí o Shuddha fez uma nota aqui, que seria no sentido de teria sido levado ou tirado por outras pessoas, né? Muito do meu dinheiro foi perdido dessa forma. Na verdade, eu me tornei livre, tenho paz de espírito. Fiquei aliviado de me livrar disso. Aliviado de ter que me lembrar disso, acho que essa é a ideia. Alleviated from remembering that means I don't have this burden anymore to remember or to think about money. Yeah, right. You see, I don't have to think about money at all. But you see, Dada's money also was taken away in other words, people take it and then don't return, or it kind of goes away. It's money lost here means that money did not come into useful purpose, you see. Então, I'm sorry, I still have to finish, Shuddha, and then so carry on. Into useful. Então o Shuddha está explicando ali, mas deixa eu só terminar.
O Dada, quando ele diz que o dinheiro foi perdido, não é que foi perdido, o sentido é que esse dinheiro não chegou a ter um uso, ser usado para algum propósito específico, né? Então ele diz que ele mesmo ficou sem esse dinheiro, mas que agora ele diz, eu me aliviei de ter que pensar nisso, eu estou totalmente livre, né, de pensamentos, eu não penso mais sobre isso. E aí o dinheiro do Dada foi muito por empréstimos, pessoas que pediam dinheiro e acabavam não retornando, ou seja, aquele dinheiro não teve um uso para ele, né, não voltou para ele, para ser Lost, usado, yeah, sorry. Lost né? essentially means, you see, the money is now no longer available for you for any useful purposes. And that money never kind of went into anything useful, you see. Então, esse perdido no sentido de que aquele dinheiro não está mais disponível, ele foi usado para coisas que não são úteis, né? E aí o Dada diz assim, ninguém ia devolver dinheiro para uma pessoa como eu. Eles dariam? Cecilia, Oi. Laércio has a question. Who has a Ah, question? Who has a question? Laércio. Laércio. Larso, yes, Larsio. Yes. Jai Where is Satidana. Jai Sachidan, Larsio? Ô Cecília, se o excesso de dinheiro causa sofrimento, nesse caso os extremos se tocam, né? Porque a falta também causa sofrimento. Então, o melhor é o caminho do meio, não é isso? So his question today is, if excess of money causes suffering, the other end of this is true too. Like the lack of money also causes suffering. So the answer is that we should be in the middle path. Yeah, it's not the money, lack of money or excess money that is the problem. It is the way a human being looks at money and views money, his view about money. There might be a person who has very little money coming in, but he is content. And there might be a billionaire who, millionaire gets more and more, and he is still trying to prevent, but he's still employing all kinds of tactics so that he doesn't pay his share of the taxes, and he uses all kinds of illegal means to protect his money, you see. Now who is so it is not the money itself, it is something inside, the view of how what is your view, what is your level of contentment, how are you, where does your satisfaction lie? But you're right, too much or too little is a problem. Então, o Vishuddha está dizendo que você está certo, Laércio, né? Muito ou pouco é um problema. Mas tem uma coisa um ponto de vista que é o seguinte: não é ter demais, ter pouco, ter essa quantidade ou aquela quantidade que seria o problema. A forma como a gente olha para o dinheiro e usa o dinheiro é que é o problema, é a visão, é como a nossa visão do dinheiro. Então, a pergunta é, qual é o seu nível de contentamento com o que você tem? Né? Então, uma pessoa que não tem muito, ela pode estar contente, ela pode estar satisfeita e contente com aquilo que ela tem. E alguém que é um bilionário está ainda procurando mais e mais estratagemas para proteger o dinheiro que ele tem, para escapar dos impostos, alguma medida ilegal para que o dinheiro que ele tem não diminua. Então, a questão principal é essa, né? É a sua visão
e o seu nível de contentamento com aquilo que você tem. The man who is getting little money in this example, every evening his wife serves him a simple meal that is prepared with a lot of love and he is able to enjoy it. Whereas the billionaire, the multimillionaire, his wife is not even around to cook anything for him. And he's, when he's eating food, he's still thinking about money, wherever he is, He might be eating all kinds, so he cannot enjoy what is in front of him, Então, naquele exemplo, né, que o Shuddha estava dando, então tem aquele homem que ele tem um pouco de dinheiro, ele cuida das coisas dele, então ele tem um moinho e ele cuida e conserta quando precisa fazer algum conserto e vai usando aquilo, e aquilo dá o sustento dele, e ele e a esposa vivem bem com aquilo que ele consegue, enquanto aquele bilionário, às vezes ele nem tem a esposa por perto, né, para cozinhar ou trazer, ou estar junto com ele né, nesse dia a dia. E aí quando ele come a comida dele, ele continua pensando em dinheiro, então ele não consegue nem mesmo desfrutar, né, do momento em que ele está ali, por exemplo, comendo. It's a very subtle thing inside. In fact, the man who is content and satisfied, he's a millionaire, and the millionaire who is content is a poor beggar, that's all. Então, é uma sutileza interna, né? Então, aquele homem que está contente, né, satisfeito internamente, ele é um milionário. E aquele milionário que está descontente com o que ele tem, ele é um pedinte, é um mendigo. Ok, Lárcio? Ok, Shuddha. Meu enfoque maior foi em relação o rico, ele é ganancioso, ele quer mais. Mas o outro extremo, que é o pobre, às vezes ele não pode nem se dar o luxo de seguir uma satsang, uma Akram Vignan, devido à preocupação do leite, se vai ter dinheiro, do almoço, preocupado com o jantar, com a família, né? Esse está impossibilitado mesmo de seguir uma linha espiritual. E o outro extremo da riqueza é mais uma ganância, né? Eu acho que é pior. Então, o Shuddha Laercio says that his focus was that the rich man is greedy, okay, and that's a hindrance in his happiness and him feeling developing himself as a human being. But the poor man also many times he is very busy looking after money to put food on the table for his family, and so he doesn't even have the time and to think about his spiritual development and being in satsang, for instance, and to really develop spiritually. Yes, but this is spirituality, and that sentence is true from the outer for other people. Spirituality is not something that you can develop. Either spiritually simply exists within every human being. He is spiritual. His kashayas makes him go away from spirituality, His kashayas, his greed, his anger, his pride, his hunger. And underlying all the anger, pride, deceit, and greed is a fundamental hunger, which is
which is the driving force, and that hunger is the enemy, you see, is an internal knife, you see. These external knives are not the problem. People, the internal knives of these kashayas are highly, they damage a human being so much, you see. O Shuddha está dizendo, Lércio, que isso que está falando é verdade para as pessoas de fora, né? Agora a gente pode pensar, a espiritualidade, ela não é uma coisa que a gente desenvolve, a espiritualidade é uma coisa que está e é dentro da pessoa, né? E quem impede a pessoa de acessar a espiritualidade são os kashayas, né? Que são os inimigos internos, e eles criam e causam essa fome, né? Essa falta e essa fome basal, né? Fundamental, né? Essa força, esse ímpeto que esses kashayas fazem a pessoa ir na direção oposta à espiritualidade. Eles são como facas internas, né, que ferem e prejudicam o ser humano. Every human being is born, he comes into this world not only with what he has carried from last life, but everyone has the soul in him, and the soul, by very nature, any endeavor, any movement in the direction of the soul is considered spirituality, but it's a fundamental gift to really even eat a piece of bread with gratitude, with gratitude. So gratitude is not something that can be taught. It happens. O Shuddha está dizendo... Aí vocês me ajudam, gente, Schirley, Tony, que todo ser humano nasce, claro, com o karma que ele traz da vida anterior, mas nasce com a sua alma, né? Por natureza. Mas para ir na direção dessa alma, ir na direção dessa alma é o que é considerado espiritualidade. Aí o Shuddha falou sobre... sobre a gratidão, né? Que a gratidão ela não é ensinada, é uma coisa que acontece. Então, ele diz que, por exemplo, você vê um pedaço de pão, né? Que você tem e você pode desfrutar dele com gratidão, né? E é isso que a Schirley falou, né? Que a gratidão não é uma coisa que você... desenvolve, você aprende, ela acontece. Yes, I posed a question. Think about it. We will in future satsangs we'll address it. But right now, let's go to Tony. Yeah, Shuddha. I think you already mentioned that Mahatmas have enough, living homes, and they have food, and they have life, moderate, don't do excessive things. Eu falei que o Shuddha já comentou que os Mahatmas já têm uma vida mais dentro da norma com relação ao dinheiro, que eles têm um teto, que eles têm alimento, trabalho, etc. E I think that this is Dada, what Dada has given us, have made us different from this people that are, that have more money. They, as you said, they have a soul, but they totally blind. And I think that you mentioned, and we hear this
to see flawless, not see any faults on these people. It's one of the things, but eu falei para o Shuddha também que nós tivemos a graça de receber esse ensinamento do Dada, e essas pessoas que lidam com dinheiro e são desviadas por dinheiro, eles não tiveram essa graça, e a gente não deve ver falhas nessas pessoas. I think, Shuddha, that I believe that most of the Mahatmas will agree that after the receiving gnawed, the gratitude we have for Dada, at least I can witness that myself. Not that I'm a millionaire, but my job will allow me to have more money than I need. So, and definitely, Akram Vignan has made a difference for me. Yeah. I would just translate that, and that's basically my comment. Eu falei para o Shuddha que que a gente às vezes se desvia pelo dinheiro, né? Essas profissões que permitem a pessoa ter um excesso de dinheiro, e quando esse dinheiro puxa você para aquele lado, é difícil de você controlar, né? Então, eu expressei ao Shuddha que, estando em Akram Vignan, para mim foi um tremendo balanço na minha vida. Hoje eu vejo o dinheiro totalmente diferente que eu via antes de ter recebido o gnawed. So, just a comment, comentário somente. Yeah, there is no question. See, there are two words that are important here. And one is santosh. Santosh means satisfaction. And the other one is trupti, means absolutely content, you see. Now, in the relative world, this second part, which is called trupti, does not exist. Everything Sorry, is... could you repeat that? Yeah, I was looking at the word, so... Okay, so I know. So the first word, and I've written it here. Yeah, no, the words I got, just what you said is what in the relative world, trupti means absolute satisfaction, you see, absolute contentment, you see. Does not exist, you see. It is... excuse me, just a minute here. Okay, yeah. In the relative world, the absolute contentment does not exist. You see, absolute applies only to the real, you see. Absolute applies only to the real, you see. And in other words, never ever to go in that direction again. You see, you're done with it, you see. That is called trupti, there is no more curiosity left about it, you see. And the hunger is over, period. Então, o Shuddha está falando, tem essas duas palavras, santosh, que quer dizer satisfação, e trupti, que quer dizer contentamento, satisfação absoluta, né? Absolutamente satisfeito, né? Absoluto contentamento. Sorry, go on. Sorry, go on. Okay. I'm sorry. No problem. No mundo relativo, trupti, ou seja, esse contentamento absoluto não existe. O absoluto só se aplica ao real, nunca ao relativo. Então, a gente nunca mais vai, né? A gente não vai mais naquela direção.
A gente não tem mais esse desejo, essa curiosidade, né? Esse interesse. It says, it's come hard for, see, the trupti is associated with bliss of the self, you see. It's come home and there is this against it there is nothing outside that can match it, you see. Nothing outside can match the bliss of the self, you see. Então, Trupti está associada à bem-aventurança do ser, né? Ao vir para casa. E nada fora, né, do lado de fora do ser, do relativo, é páreo para essa bem-aventurança, né? Para Trupti. Yeah, trupti is the experience of the self, and satisfaction is a duality, is something that happens in the relative world. You're satisfied and then you're dissatisfied, and then you want more and you want more and you want to change it, you want to have it this way and you want to have it this way, and just goes on. And then once the kashayas take over, then it is a whole world out there, you see, as we know it, you see. Então, o Shuddha está dizendo que Trupti então está associada à bem-aventurança, à experiência do ser, né? Que é real e é o absoluto. E a dualidade, né, que é do relativo, ela se expressa na dualidade, né, o tempo todo, né, na dualidade, a satisfação relativa. Então, no momento você está satisfeito, depois você não está mais satisfeito. Uma hora você quer mais. Aí você quer desse jeito, depois você quer daquele outro jeito. E então, se os kashayas tomam conta, então ainda a coisa vai piorando, né? Do jeito que a gente já sabe. And gratitude is that which is essentially connected with satisfaction at the relative level. The blissful one is aware of the one who is grateful, you see? E a gratidão, ela está conectada intimamente pelo relativo, né? Conectada à satisfação. E aquele que está em bem-aventurança é aquele que vê o que está grato, que se sente grato, que tem a gratidão. Yes, and that, what Tony expressed what Tony expressed is a different kind of gratitude, and that doesn't have any words, you see. But it is the awareness of something that is compared with the relative. In the relative, if I had not attained Dada's science, and if I had not been graced by Dada, then I would have continued to be continued to swim around in this ocean of this world of kashayas, you see. And that is an awareness that is coming from the self, you see. So that is a very different kind of gratitude.
maybe I'm going too subtle, but Just a second, please, Shuddha. okay. Over this one. Então, o Tony expressou, o tipo de gratidão que o Tony expressou é um tipo de gratidão diferente, né? Ela é uma gratidão que não tem palavras, ela só tem consciência, né? E aí ele diz, se eu não tivesse a ciência de Dada, não tivesse sido agraciado, abençoado por Dada, né, eu continuaria nadando, né, nesse oceano, nesse mundo de kashayas, né? E a consciência, essa é uma consciência que vem do ser. Então, é um tipo de gratidão diferente. Yeah, it's a gratitude for the Gnani is incomparable and it leads to moksha, whereas all of this other gratitude are babies. Gratitude is not an effect in the true sense of the word. It is either exists or it doesn't exist in the relative world, Então, o Shuddha está dizendo que a gratidão, ela não é um efeito. No mundo relativo, ela ou existe ou não existe. Yeah, right. E a gratidão pelo Gnani, né, que ele colocou ali no chat, que ele falou, a gratidão pelo Gnani, ela é incomparável com qualquer outro tipo de gratidão, porque ela nos leva a moksha. Yeah. It all started with Larsio's questions about the poor man has to still struggle and the rich man doesn't have to struggle. That is true, but the poor man gets satisfied. There's something called, there is a built-in sense of satisfaction there, where did it come from? It's an effect, but it is, he says, I'm fine. He sleeps peacefully. That is punya. That is punya. He has hardly eaten. His belly is not full, but he sleeps peacefully, you see. Então, tudo começou com a pergunta do Laércio, né, sobre um homem pobre que precisa lutar para conseguir as coisas, né, a subsistência, o básico, e o homem rico que aparentemente, né, ele não precisa mais lutar, ele já tem essas coisas. E o Shuddha está dizendo que aquele homem pobre, ele tem uma coisa que o diferencia daquele rico que está sempre querendo mais, é que ele tem um nível de satisfação, ele fica satisfeito. E essa satisfação, ela vem do punya, né? Vem desse karma de mérito, é um efeito, né? Um karma de mérito. E ele então é capaz de dormir tranquilo, de dormir em paz, né? De ter uma noite de sono em paz. This fundamentally, in all directions of relative pursuits, all directions of relative outward pursuits, going here, going there, doing this, doing that, is driven by a fundamental hunger, you see, hunger. And that hunger and gratitude cannot coexist. Just a second. Então, todos os níveis de buscas do relativo, né, que a gente faz, tudo que a gente busca, a gente vai atrás, nasce de uma fome fundamental, né? E aí o Shuddha está dizendo assim, a fome e gratidão, elas não podem coexistir.
Yeah, I'll give you a practical scene, all right? In Mumbai, you at least in the old days, now of course they're clearing away all of these people who sleep on the footpaths, and when it gets dark, if you happen to walk in those places where there are skyscrapers, like very tall, beautiful buildings and rich men living up there, up in those apartments and flats. And down below on the streets, there are these people, the poor people, sleeping, because they worked very hard all day, so now they sleep there because they don't have a home, It's worth reflecting. The one who goes up, takes the lift, takes the elevator to go up. The man who owns goes up. Every day he passes through these people, to go up, And the one who is sleeping on the footpath is not at all jealous of the one who is going up. Or he's not envious, If he was, then he couldn't sleep there. He wouldn't be able to sleep there. Então, o Shuddha está dizendo que ele quer dar trazer um cenário para a gente pensar. Então, em Mumbai, há muitas pessoas que dormem nas ruas, são trabalhadores que não têm casa, e então eles dormem ali nas ruas mesmo, no chão, em frente a esses prédios céus que tem muitos apartamentos de pessoas que têm dinheiro e estão ali. E essa pessoa que tem esse apartamento, que mora num desses arranha-céus, ela passa por essas outras pessoas que estão dormindo nas ruas todos os dias. Mas essa pessoa que está ali dormindo, ela não tem inveja daquele que tem o apartamento, porque se ela tivesse inveja, ela não seria capaz de adormecer ali naquela situação, naquela condição. You're right, these are all developments. Both are not enlightened, both have not received the self. The one who goes up and the one who sleeps, both have not received the self. Both have, but you see, the one who goes up has a longer distance to travel than the one who is sleeping peacefully down on the footpath. Então, o Shuddha está dizendo que ambos, tanto aquele que sobe para o apartamento como aquele que dorme ali no pé daquele prédio, na soleira daquele prédio, nenhum dos dois é iluminado, nenhum dos dois recebeu o Gnani. Mas aquele que sobe para o apartamento, ele tem uma distância muito mais longa a cumprir do que aquele que adormece pacificamente na calçada. Does it make sense? Ele está perguntando se isso faz sentido. Longer journey, life after life, that's what I meant. Então ele quer dizer, ele tem uma jornada mais longa de vida após vida, É isso que ele quer dizer, com uma distância maior a percorrer. Faz sentido? Ele pergunta. See, it is not based on one's underlying knowledge as much as this subtle stuff about gratitude is very subtle, you see. Very, very subtle. The gratitude factor is something that is that naturally prevents kashayas, you see. Gratitude naturally prevents kashayas.
Então, está dizendo que essa coisa sutil aí da gratidão, né, desse fator sutil da gratidão, é que ele naturalmente ele previne os kashayas. A gratidão previne os kashayas de forma natural. And of course, I'll be the first one to admit that, for us, who are now in the light of the self, you see, who have attained the self, we see it all, we can see it all, everywhere, you see. We understand the larger meaning of this word gratitude, which is absolutely, in other words, it is directly proportional to the surrender component, you see, to surrender. Gratitude, Shuddha? Yeah, gratitude is directly proportional to surrender, is it not? Então, o Shuddha está dizendo para nós que recebemos o ser, né, que alcançamos o ser, nós podemos ver tudo isso em todos os lugares. Nós entendemos que a gratidão ela é diretamente proporcional à nossa entrega. Yes. You see, so if it's a footpath and if you have to sleep on the footpath, there is the acceptance of the footpath, you see. There is no rejection of it, you see. Então, o Shuddha está dizendo, se você tem que dormir ali na entrada de um prédio, né? Tem que haver essa aceitação desse lugar em que você vai dormir. Você tem que aceitar aquilo para poder dormir. Vishuddhatma Bhagwan. Anybody else before we just kind of went into it, but it had to something to this. Oh, we have to finish the last part of what Dada said in today's satsang, okay? So let me share. Ficou faltando pedacinho para a gente acabar de ler ali. Yeah, right. There's a last paragraph left. So, okay, now, so get out of here. And this one here. My nature, Dadashri says, is kind and empathetic. When I would set out to collect my dues, I would actually end up giving money to the other person. Normally, I never set out to collect my dues. However, when I did set out to collect my dues, and if that person happened to be short of money at that time, then on the contrary, I would end up giving him money. I would even give away the money in my pocket that I had allocated for the next day's expense. Then the next day I would be put in a predicament concerning my expenses. This is how my life has been. Dada. Então Dada está dizendo, a minha natureza é gentil e empática. Quando eu me propunha cobrar minhas dívidas, na verdade, acabava dando dinheiro a outra pessoa. Normalmente, eu nunca me propunha a cobrar as dívidas das pessoas. No entanto, quando me propunha a receber minhas dívidas, se essa pessoa tivesse com falta de dinheiro naquela época, pelo contrário, eu acabaria dando dinheiro a ela. Eu até mesmo daria o dinheiro do meu bolso que tinha alocado para as despesas do dia seguinte. Então, no dia seguinte, eu seria colocado em uma situação difícil em relação às minhas despesas. E assim tem sido a minha vida. Okay, all right, so let me stop sharing now and acknowledge everyone here and everybody's presence. Thank you very much. A presença, todos que estão aqui, a presença de cada um. Cecilia, Schirley, and everyone, all the Mahatmas, thank you so much.
Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. No, it's Jai wonderful. Jai Satchidanand Satchidanand, Jai Satchidanand, Cecilia, Jai Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. Yes, Satchidanand, Jai yes. Satchidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Huh? Satchidana. Yeah, yeah. Jai 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 Satchidanand. Satchidanand. Jai Sachidanand to all. Yes. So may you all have a fantastic Parayan, because while the Parayan is going on, obviously there won't be any of our satsangs. And so we will see how everything kind of develops, but have a wonderful Parayan. Yes, Jai yes. Satchidanand. Yeah, yeah. O Shuddha está desejando a nós um Parayan, que é um estudo aprofundado, né, que tem no final de agosto. A todos, a gente não vai ter as satsangs com o Shuddha e com o Shirish, porque não está no Parayan. E nós, infelizmente, esse ano a gente não vai ter condição, né, dos tradutores que às vezes estão disponíveis para fazer essa tradução, que é uma tradução mais difícil e demanda muitas horas. Esse ano a gente não vai ter essa tradução, mas aqueles que entenderem inglês e tiverem essa disponibilidade de acompanhar e seguir as satsangs, o Shuddha está desejando a todos um maravilhoso Parayan.